Assalamu alaikum. Today our lecture is about muscles. Muscles are classified into three types: skeletal striated muscle, which is attached to the skeleton and it's striated and it contracts under voluntary control. يعني هي الskeletal muscle تسمى العضلات الهيكلية، وstriated يعني المخططة. من صفاتها أنه تتصل بالهيكل العظمي، لهذا سميت بالعضلات، سميت skeletal muscles because it attached to the skeleton and it's striated، وتتقلص تحت تأثير voluntary control، يعني تقلصها يكون تقلص إرادي. Secondly, the smooth non-striated muscle، العضلات الملساء أو الغير مخططة. It's located in the viscera and the blood vessels. It's not striated، وهي تكون موجودة داخل الأعضاء داخل جسم الإنسان والأوعية الدموية، تكون غير مخططة. The nerve supply autonomic fibers sympathetic and parasympathetic، يغذيها الأعصاب اللا إرادية، تشمل السمباثيك اللي هي الودية وباراسمباثيك اللا ودية. Third, the cardiac muscles. Cardiac muscles are located in the myocardium of the heart, and it has transverse striation. It has involuntary contraction. موجودة العضلات القلبية في cardiac muscle في عضلة القلب الميوكارديوم، و has transverse striation، أيضا تكون مخططة ويكون تقلصها غير إرادي. Innervation is autonomic. Sympathetic and parasympathetic fiber، يكون nerve supply هو يشمل autonomic nervous system، يعني nerve supply هو لا إرادي. Regarding the skeletal muscle, regarding the attachment, skeletal muscle has two attachments. First, the origin, it's fixed attachment. Secondly, insertion, it's a mobile attachment. العضلات الهيكلية تتصل عن طريق منطقتين. المنطقة الأولى تسمى الأوريجين والتي تكون ثابتة غير متحركة، والمنطقة الثانية تسمى الانسيرشن التي تكون متحركة. This picture show where is the origin and how the muscle attached by the origin and how it's attached by the insertion. And the fleshy part of the muscle is referred to as a belly. belly هو يمثل كتلة العضلة. And the ends of the muscle are attached to the bone by cords of fibrous tissue called tendons. tendons هو الأوتار. The tendon اللي هو الوتر يمثل cord of fibrous tissue by which the muscle ends attached to the bone. And this picture show where is how does the muscle attach by the tendon to the bone. And occasionally flattened muscles are attached by a thin and strong sheet of fibrous tissue called aponeurosis. عندنا نوع خاص من العضلات تتصل بما يسمى بالأبونيوروسيس. الأبونيوروسيس هو عبارة عن طبقة رقيقة وقوية من الفايبرس تشو تسمى الأبونيوروسيس as shown in the picture. Internal structure of the skeletal muscle. The muscle fibers are bound together with delicate areolar tissue which is condensed on the surface to form a fibrous envelope which is called the epimysium. يعني الألياف العضلية موجودة متجمعة ويحيط بها نسيج حلقي، وهذا النسيج الحلقي تتجمع هذه العضلات وبما تحت غشاء يسمى غشاء ليفي يسمى الإبيميزيوم. The individual fibers of the muscle are arranged either parallel or oblique to the long axis of the muscle. والألياف العضلية مترتبة تكون أما بشكل موازي أو بشكل مائل للمحور الطولي للعضلة
and this picture shown how does the muscle fiber arranged. Nerve supply of the skeletal muscle. We have motor nerve supply about 60%. الأغلبية حوالي 60% من nerve supply للعضلات الهيكلية هو موتور حركي and 40% sensory و40% حسي and it also contains some autonomic sympathetic fiber وأيضا تحتوي على جزء قليل من الألياف العضلية الودية تحتوي على جزء قليل من الأعصاب الودية اللا إرادية. Motor fibers are of two types. The larger called alpha fibers derived from the large cell in the anterior gray horn of the spinal cord. الألياف العضلية عندنا نوعين. النوع الأكبر يسمى الألفا فايبر وهذه موجودة في الانتيريور gray horn of the spinal cord. الحبل الشوكي يحتوي على منطقتين. يوجد فيه منطقة تسمى anterior gray horn of the spinal cord. هذه المنطقة توجد فيها الخلايا المولدة للألياف الحركية. وقسم من عدها smaller gamma fiber موجودة أيضا من smaller cell of the spinal cord. قسم من عدها تسمى الجاما فايبر ويكون حجمها أصغر. وكل ليف عضلي is myelinated يعني مغلفة بطبقة تسمى myelin sheath فلهذا نسميها myelinated. وتتفرع and ends by dividing into many branches ends on a muscle fiber at motor end plate. وتتفرع هذه الأعصاب بحيث تتصل بالعضلة بمنطقة تسمى الموتور end plate. And this figure show how does the motor neuron derived from the anterior gray horn of the spinal cord and how does it attach to the muscle and the motor end plate. Sensory fibers we have myelinated أيضا تكون مغلفة الألياف الحسية أو الأعصاب الحسية and it arises from specialized sensory ending. الألياف الحسية أو الأعصاب الحسية هي تختلف عن الأعصاب الحركية. الأعصاب الحسية موجودة بالنيرف sensory ending في نهايات حسية موجودة في داخل العضلة أو في داخل التندن. ففي داخل العضلة تسمى muscle spindles أو داخل الوتر أو التندن تسمى tendon spindles. وبالنسبة لوظيفة الأعصاب الحسية to give information to the central nervous system تعطي إعازات للجهاز العصبي المركزي. وفائدتها إنه for carrying out coordinated voluntary movement تحافظ على حركة الجسم المتناسقة. Secondly, maintains the muscle tone and the body posture وتحافظ على قوة العضلة وتقلص العضلة وأيضا تحافظ على هيئة ووضعية الجسم بالصورة الطبيعية. We have also the smooth muscle. Smooth muscle consists of long spindle-shaped cells closely arranged in bundles or sheets. العضلات الملساء مرتبة بشكل تكون عبارة عن خلايا طويلة شكلها مغزلي ومترتبة بشكل متقارب بهيئة حزم أو طبقات. Location: these located in the tubes of the body and give motive power for propelling the content. Propelling يعني هو مزج الcontent through the lumen أو دفع propelling دفع المحتويات من خلال التجويف. طبعا وظيفة العضلات الملساء تختلف حسب موقعها في الجسم. This figure show how does the smooth muscle arranged in the tubes of the body. Regarding the function in the digestive system, it also causes ingested food to be mixed with the digestive juice. فبالجهاز الهضمي تعمل هذه العضلات الملساء لتساعد على مزج الطعام مع digestive juice مع العصارات الهضمية. Function in the urinary bladder and uterus and the storage organ such as the urinary bladder or the uterus
for expulsion of the content of the organ. في المثانة and uterus اللي هو الرحم تساعد العضلات الملساء على طرح content of the organ، طرح المحتويات. And the function in the blood vessels. In many walls of the blood vessels, the smooth muscle fibers are arranged circularly and they serve to modify the caliber of the lumen. وبالنسبة لوظيفتها في الأوعية الدموية، تساعد العضلات الملساء على التحكم في محيط الأوعية الدموية. Cardiac muscle عضلات القلبية it's found consists of striated muscles fibers تتألف من عضلات مخططة that branch and unite with each other، وتكون هذه العضلات متفرعة وتتصل مع بعضها البعض. Location it's found in the myocardium of the heart، وموجودة في عضلة القلب. And its function have the property for spontaneous rhythmic contraction، تمتلك خاصية التقلص المتناسق والتلقائي لعضلة القلب. And this picture show what are the characters of the muscle fibers and the location in the organs. Thank you for listening.